ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಾಹಿರಾ, ಕ್ವೀನ್, ಕ್ವಿಲ್, ಕ್ವಿಲ್ಟ್, ಕ್ಯೂ, ಕ್ವಿಜ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವಾರಲ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಹಿರಾ, ಕ್ವೀನ್, ಕ್ವಿಲ್, ಕ್ವಿಜ್, ಕ್ವಿಲ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ವಾರಲ್, ಕ್ಯೂ, ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಟ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Once Kahira came to palace. She wanted to meet the queen. She had soft quill on her hands. She had bought a quilt as a gift for the queen. She had to stand in a queue. She was instructed to be quiet. She participated in the quiz competition held in the palace. The question in the quiz was, what is the sound made by a duck? Participants did not know the answer. They started quarreling among themselves. Kahira knew the answer and she quickly said, quack, quack, quack. Kahira won in the quiz competition. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಲೆಟರ್ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ. Once Kahira came to palace. She wanted to meet the queen. She had soft quill on her hands. She had bought a quilt as a gift for the queen. She had to stand in a queue. She was instructed to be quiet. She participated in the quiz competition held in the palace. The question in the quiz was, what is the sound made by a duck? Participants did not know the answer. They started quarreling among themselves. Kahira knew the answer and she quickly said, quack, quack, quack. Kahira won in the quiz competition. ಇದು ಕ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.